Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy is a non-profit organization hoy jot ami education provide koru from classes 9 to classes 12 aru amar YouTube channel ot hoday free videos jai tumaloke sapo para bhal lagile like koriba share koriba and subscribe koriba aru full detailed class aru class notes karone amar website ot go enroll korile gotei khini pai jaba moi kori asilu social studies of class 9 আৰু তাৰে মই geography part to start কৰিছিলো আমাৰ already first এটা chapter হৈ গৈছিল আমি chapter 3 কৰি আছিলো geography of India তাৰে আমি starting of the portion আমি শেষ কৰিছো আমি এটা idea পাইছো যে how diverse India is introduction tour পৰা in matters of culture, economy, land structure, physical location, India kiman diverse ami ei section to pohilu. Then ami location and size pohilu. India location to kiman dangor hoy, kot located ase, size to kiman dangor hoy, kot located ase, and surrounding countries, ki di surrounded ase, hekhini sob ami ete cover korisilu. Etia ami start korim. এটো স্টার্ট কৰিছো হাফ কৰিছোৱে লাষ্ট ক্লাছত ফিজিওগ্ৰাফি লকে যেন আমি এবাৰ ফলো আপ কৰি লওঁ ইণ্ডিয়া ইজ আ ডাইভাৰ্স physiology India physiology to jo located ase hetu bahut diverse hoy jeneki ji characteristics ase structures ase of the Indian continent hetu bahut diverse hoy almost all types of landforms develop in these countries bibhinno dhoroner landforms sob dhoroner landforms mountains plains valleys plateaus sob dhoroner landforms আমি ইন্ডিয়াৰ সাবকন্টিনেন্টত পাও ঠিক আছে আৰু ৰক্স পাও হিল ৰক্স পাও মাউন্টেইনস পাও এবোৰ কিছুমান পার্সেন্টেজেস দিয়া আছে The higher Himalayas and its branches tend on the entire north and northeastern border of India. Aru ami Himalayas kotha pohisilu juntu located ase in the north from the north to northeast side or loke Himalaya kon extended hoy ase in the mountain region the famous landforms like high mountain peaks glaciers steep crotches waterfalls etc are generally seen aru ami mountains ot gole ki dekha pao high mountains ot waterfall dekha pao glacier dekha pao to ebur kisuman character structures ami dekha pao the low altitude hill extend along the foot of Himalayas aru Himalaya bahut ukho hoy তাৰে তলত আৰু সৰু সৰু মাউন্টেইনস আমি দেখা পাও দেন বিভিন্ন ধৰণৰ মাউন্টেইন ৰেঞ্জৰ নাম কৈছে আৰাভালিজ বিন্দিজ সাতপুৰা মহাদেৱ মহাকাল একিখন আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো দেন ডেকান প্লেটো কথা কৈছে সাদার্ন ৰিজনটো যোনটো প্লেন হয় হেতু ডেকান প্লেটো বুলি কয় তাৰপিছত কি ৰিভাৰ্স আছে ইন দ্য নৰ্থ হেবুৰ ডেজাৰ্টস আমি পঢ়িলো ঠিক আছে এতিয়া আমি কন্টিনিউ কৰিম India has a number of lakes aru India বহুত lakes ase the major lakes of the country are the Ular in Kashmir the Pushkar and Samber in Rajputana Chilka in Orissa and Kolar and Polikot in Tamil Nadu and Loktok in Manipur. India to mountains, plateaus, plains or bahire lakes ase bahut. Aru ketaman important lakes or naam mention korise Ular Kashmirot ase Pushkar and Samber Rajputanat ase Chilka Orissa ase Kolar and Polikot Tamil Nadu ase aru Loktok Manipurot ase however India is famous for its large number of rivers however lakes or bahire India kihor karone famous hoy because of its rivers India bahut rivers ase jontu karone India is very famous it is known as a land of rivers aru India ki boli jana jay land of rivers boli jana jay because lakes otke bahut beshi amar India rivers hai ase Besides the world's biggest rivers like Ganga and Brahmaputra, there are good number of large rivers in the country. Aru world or kisuman dangor nodi amar India ase jeneke Ganga aru Brahmaputra. Ei dukhon world or bhitor dangor nodir bahireo aru bahut nodi ase. The Ganga and Brahmaputra are major rivers in North India.
আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ৰিভাৰ্স আছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আমাৰ আছে গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে on the other hand major south indian rivers are narmada tapti mahanadi godavari krishna and kaveri আৰু আমাৰ south indiaত আছে tapti kaveri krishna godavari narmada and mahanadi এইকেইখন rivers আছে ঠিক আছে however there are some differences among the north indian rivers and south indian rivers আৰু rivers দুটা সাইডতে আছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াটো আছে সাউথ ইণ্ডিয়াটো আছে but the river structure to different হয় in both north india and south india হেতু আমি কি differences আছে হেকেটা আমি পঢ়িম and তোমালোকৰ exam point of view পৰাও এই question টো বহুত important হয় long answers ত আহিব পাৰে যে কি differences আছে in the rivers of north india and south india ঠিক আছে আৰু নাম কেটা confuse কৰি নিদিবা north india অকল দুখন major river আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ and গংগা আৰু south india আছে আমাৰ নৰ্মদা তাপ্তি মহানদী কৃষ্ণা গোদাবৰী and কাবেৰী ছখন আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি differences খিনি পঢ়িম The North Indian rivers have their water flows out the year as they are coming out from snow-covered high mountains. Aru amar northern side of India, north to northeastern side, amar Himalayans ase. Himalayans most of the time snow di covered thake. ঠিক আছে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়া যোন কেইখন ৰিভাৰ্স আছে সেইবোৰ ৰিভাৰ্স কৰ পৰা আহে এই মাউন্টেইন ৰিজনৰ পৰা আহে এই গ্লেচিয়াৰবোৰ যেতিয়া গলি যায় তেতিয়া বৈ আহে সেইকাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ৰিভাৰ কেইখন ড্ৰাই আপ হৈ নাযায় থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ যেনেকে ফ্ল' কৰি আছে সেনেকেই ফ্ল' কৰি থাকিব But the rivers of South India generally originate from the mountains and plateaus of comparatively low heights so they get dried up during winter আৰু আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়া যোনবোৰ ৰিভাৰ্স আছে সেইবোৰ মাউন্টেইনছৰ পৰা আহে গ্লেচিয়াৰ্ছৰ পৰা নাহে মাউন্টেইনছৰ পৰা আহে আৰু প্লেটিউছৰ পৰা আহে যোনটোৰ হাইট বহুত কম হয় as compared to the Himalayas or northern mountain range তো সেইকাৰণে কি হয় সিহঁতৰ altitude কম কাৰণে winterত since বৰষুণ কম হয় সেইকাৰণে কি হয় rivers বোৰ dry up হৈ যায় ঠিক আছে এটো আমাৰ first difference then second difference to হ'ল the three course of river upper course middle course and lower course are distinctively seen in the north Indian rivers আৰু আমাৰ north India পৰা river যেতিয়া flow কৰি আহে since high mountains with high altitude পৰা ডাঙৰ mountains পৰা বৈ আহে কাৰণে এটা course থাকে course মানে upper course মানে এনেকে flow হয় upper course খিনি ওপৰৰ পৰা আহে পুৰা mountain পৰা আহে সেইকাৰণে upper course তাৰপিছত অলপ সমানকে যায় মাজৰ খিনি middle course আৰু then তললৈ বৈ যায় সেইখিনি lower course বুলি কয় ঠিক আছে তিনটা courses আছে আমাৰ north indian rivers বোৰৰ but these are not so distinct in the case of south indian rivers আৰু south indian rivers যদি আমি চাও এনেকে courses বোৰ আমি differentiate কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে next third difference হয় the valley of north indian rivers are wide and these rivers have their long course in the plain and they flow slowly and hence they are navigable তো আমাৰ North Indian rivers বোৰ কি হয় wide হয় বহল হয় North Indian rivers বোৰ ডাঙৰ হয় বহল হয় সেইকাৰণে তাহাঁতৰ এটা long course of plainedy flow কৰি যায় আৰু তাহাঁতে কৰলৈকে flow কৰি গৈছে সেইটো আমি navigate কৰিব পাৰো But the valleys of South Indian rivers are very comparatively narrow and the rivers are flowing rapidly. আৰু আমাৰ South India যদি চাও valleys মাজত যোনটো gap আছে সেইটো বহুত সৰু হয় সেইকাৰণে South Indian rivers বোৰো narrow হয় ক্ষীণ হয় বহল নহয় like our North Indian rivers so সেইকাৰণে সিহঁতে rapidly flow কৰি যায় আৰু আমি navigate কৰিব নোৱাৰো কৰলৈকে flow কৰি গৈছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ third difference আছিলে
Then ami etia fourth difference to sound. The rivers of South India are older and they are flowing in a definite course over the hard rocks of Deccan Plateau. Our South Indian rivers are older than the North Indian rivers. তাহাতে বহুত বছৰৰ পৰা আছে বহুত আগৰ পৰাই যেতিয়া পৰাই North Indian rivers বোৰ start হোৱা নাই তাৰ বহুত আগৰ পৰা আমাৰ South Indian rivers were flow kori asile from the Deccan Plateau. Okay, so these rivers do not change their channels frequently, and their floodplains are also narrow. Hekan yoto channels bechi nai, tributaries bechi nai, hete change hoi na thake. Yoto eta definite path ase, he path to diye flow kori jai. On the other hand, the rivers of North India are relatively younger in age and this change their channels frequently. Our North India rivers were new hoy iman purana nohoy like our South Indian rivers. Hekarne hiyote notun hoy karne hiyotor course of flow to hiyotor jontu path hoy flow kora hetu change hoy thake. ঠিক আছে so their flood plains are wide hekarne hiyotor flood plains bahut dangor hoy North Indian rivers. Then fifth point to whole, the North Indian rivers are not swift flowing rivers and they carry high sediment loads. Aru amar North Indian rivers bur swiftly, smoothly flow kori na jai because amar North Indian rivers bure bahut sediments collect kori ane. Bali ane, soil ane, then rocks ane, so flow to iman smooth nohoy. So these rivers are not so suitable for hydropower generation. He karne since sediments ane nijor logot aru smoothly flow nokore he karne North Indian rivers burot hydropower plants bonabo nwari for generation of electricity. He karne ami jetia porhu hydropower plants o kotha most of the hydropower power plants are in southern side of our country because that smoothly flow kore the South Indian rivers. But the South Indian rivers are swift flowing rivers and they carry less amount of sediment loads. Aro amar South Indian rivers were smoothly flow kore aro hiyote bahut kom sediments nijor logot carry kore. Hence these rivers are very suitable for hydro power generation. ठीक है. Then 7 point, the North Indian rivers have their fertile valleys and so these are densely populated. Amar North India rivers or juntu bank hoy, hetu bahut fertile hoy. Land is very fertile. Agriculture koribole bahut bhalo, ekane tate population bahut beshi ase. Whereas the South Indian rivers valleys are comparatively less fertile and hence population density is not so high there. Aru amar South Indian rivers or juntu valley hoy banks hoy hekhini length khini iman fertile nohoy hekhane tate population basic nai. As the rivers of North India are navigable, many cities have grown up on their banks. Aru North India river or course to ami jano kun phale flow kore, kot flow kore, to tate both cities etia develop hoise. On the other hand, the rivers of South India are not navigable and so not many large cities are found to grown up on their banks. Aru South India rivers would navigate koriba ami nwaro. Hekarne it is very difficult to build a city across the river land, across the river banks. ठीक है. The North Indian rivers are generally long and large deltas and are formed at their mouths. Aru amar North India rivers bur bahut dighol hoy aru bahut dangor deltas ase. Deltas ami pohisilu ekhon river flow kori goise tare opening to mouth hot eneka kisuman landforms hoise horu horu aru ekhonor majedi river to flow kori goise heburok deltas buli koy. So generally deltas bur rivers bur dangor hoy hekhane deltas buru dangor hoy, but the South Indian rivers are comparatively short and only few rivers have deltas on their mouth.
আৰু সাউথ ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ্ছবোৰ ইমান দীঘল নহয় সৰু সৰু হয় সেইকাৰণে বহুত কম ৰিভাৰ্ছতহে ডেল্টাছ আমি দেখা পাওঁ সাউথ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে একেটা ডিফাৰেন্সেছ আছিলে very important from exam point of view so bhalke monot rakhi pohiba clearly tumalukor points bur mention kora ase however the rivers of north India and South India with their different characteristics have been continuously changing the physiography of the country aru a rivers of North India aru South India mili continuously ki kori ase amar Indiar physiography to change kori ase this affects the effects of erosional transportational and depositional activities of the rivers are very much prominent on the landforms aru ami jano amar rivers e various activities kore like erosion kore then transport kore loi ane nijor floor logot then deposit kore ei keta activities of rivers or karone amar landforms develop hoise ঠিক আছে it has already been mentioned that India's physiography is most diverse ami from the very starting of the chapter pohiso India is very diverse in every matter etia ami pohilo je physiography hisabeo India is diverse because North India beleg river South India beleg river and both the sides of both the side or river to composition beleg hoy structure beleg hoy then origin beleg hoy so physiography hisabeo amar India is diverse in order to understand the characteristics of its physiography there is a need to divide India into physiographic units India kami physiographic units divide korba laibo so that ami differences diversities bur bhalke understand koribo paro based on the structure and characteristics of physiography India can be divided into four physiographic divisions aru a physiography base kori pelai India charita physiographic divisions bhogai dise কি এতিয়া আমি চাম এই চাৰিটা physiographic division হৈছে the northern Himalayas the northern plains the Deccan plateau and the coastal region ঠিক আছে এই কেটা four physiographic division the North Himalayas etu Himalayas north to northeast side loke extend hoy then the northern plains ekhini northern plains then the Deccan plateau and the coastal region eketa amar four physiographic division ঠিক আছে এতিয়া আমি besides these four regions the Indian islands of Bay of Bengal and Arabian Sea may also be referred to another physiographic unit aru ei sarita division or bahire amar Bay of Bengal aru Arabian Sea ku ami eta unit hisabe dhoribo paru duta different unit hisabe dhoribo paru of our physiography ঠিক আছে এতিয়া আমি separately পঢ়িম এই sarita divisions first আমি start কৰো the northern Himalayans ঠিক আছে north side opera northeast side ole extend hoy the Himalayas are the highest mountains in the world India ta amar highest mountains in the world that is the Himalayas it has many branches or Himalayas or bahut branches ase jeneke ekhon school or bahut keta branches thake jodi ami Maharshit sao MVM buli MVM1 MVM2 MVM3 bahut keta branches ase bank or bahut keta branches thake ঠিক তেনেকে Himalayas আৰু বহুত কেটা branches আছে the Himalayas with its all branches all together is known as Himalayan mountain system আৰু Himalayar গুটেই কেটা branch লগ হৈ কি বুলি জানে Himalayan mountain system বুলি জানে this mountain system extends over India Nepal Bhutan and China আৰু এই mountain range Himalaya mountain range to কৰ পৰা কলৈকে extend হয় India Nepal, Bhutan and China. এই তিনিখন country এই mountain range to আছে. Here the Himalayan mountain system falling in India only will be discussed. আৰু এই chapter টো আমি অকল India যোনখিনি Himalayan mountain range আছে সেইখিনি কথাহে আমি discuss কৰিম.
The Himalayan region of India lies in the northern part of the country. Himalayan region amar northern part of the country situated ase. It extends from Nanga Parbat of Kashmir to the easternmost border of Arunachal Pradesh in the east-west direction. Aru korpora start hoise Kashmir পৰা start হৈ Arunachal border লকে Himalayan mountain range খন extended হৈ আছে. The mountainous region with a length of about 2,500 km width ranging from about 240 km to 500 km covers an area of about 5 lakh kilometers. ঠিক আছে? Length যদি চাও length চাও আমি তেতিয়া 2500 কিলোমিটাৰ length আৰু যদি আমি width চাও কিমান বহল হয় হেতু চাও sorry length যদি চাও length চালে আমি 2500 কিলোমিটাৰ কাশ্মীৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ লকে then যদি আমি কিমান বহল হেতু চাও হেতু হ'ব 240 kilometers to 500 kilometers আৰু কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰে 5 lakh kilometers cover করে. Its height from the mean sea level is more than 8,000 meter. আৰু height to বহুত ডাঙৰ হয় sea level ৰ পৰা 8,000 meter ওপৰত আছে. The geologists have confirmed that the Himalayas were formed during the Tertiary period. Tertiary period বহুত বছৰ বহুত millions of years আগত যেতিয়া dinosaurs extinct হৈছিলে weather to climate to একদম dry and humid আছিলে and যেতিয়া mammals আসিলে বহুত বেছি হেতু টারফিয়ারি পিরিয়ড বুলি কয় তোমালোকৰ বুকত ইমান এক্সপ্লেইন কৰা নাই সো আমি এটোৱে পঢ়িম যে হিমালয়াস কেতিয়া পৰা ফৰ্ম হৈছে টারফিয়ারি পিরিয়ডৰ পৰা. This place where the present Himalayas are standing was occupied by a sea of millions of years ago. Eta Himalaya jot ase, jot located ase, tate Himalayas hoar agote ki asile ekhon sea asile, ekhon dangor sea asile. He sea kiba changes ahar pisot Himalayas originate kora start korile. The name of the sea is called the Tethys Sea. আৰু সেই sea খনৰ নাম হয় Tethys Sea. There were two ancient landforms on the north and south of the sea. আৰু সেই sea খনৰ দুটা landforms আছিল এটা north side আৰু এটা south side. The northern landmass is known as Angara land আৰু north side যোনটো landmass আছিল হেতু Angara land বুলি কৈছিলে আৰু southern landmass is known as Gondwana land আৰু south যোনটো landmass আছিল হেতু Gondwana land কৈছিলে. The sediments eroded from these two land masses got deposited on the bottom of the Tethys Sea. আৰু এই land massৰ পৰা যি sediments sea waterত আসিলে হেখিনি সব sea একদম তলত deposit হৈ থাকিছিলে একদম bottom sea bed deposit হৈ থাকিছিলে. It is due course of time the heavily deposited sediments put pressure downwards and as a result of the north and southern edges of the sea came closer. আৰু বহুত sediments জমা হোৱা start হল বহুত heavy হৈ গল লাহে লাহে এই land mass to north আৰু south ৰ মাজত যোনটো distance আছিল হেতু নোহোৱা হৈ গল দুটা land mass সমান হৈ গল. In other words, northern landmass moved southward and southern landmass moved northward. আৰু ইমান pressure দিলে sediments বুৰে যে northৰ যোনটো landmass আছিল হেতু south হলে গুচি গল আৰু southৰ যোনটো landmass আছিল হেতু north side এ গুচি গল. This caused the sediments to squeeze out and later turned into a Himalayan fold after solidification. আৰু এই যে movement হল দুটা land massৰ north to south আহিল south to land গল তেতিয়া আৰু pressure দিয়া গল squeeze হৈ গল sediments বোৰ যোনটো ইমান pressure পালে যে lastত mountainৰ shape লোৱা start কৰিলে. The Himalayas are believed to have born through this process. আৰু মানুহৰ এটো belief যে Himalayan mountain range to a process to দিয়ে originate
কৰিছিলে the squeezing out of sediments took wavy forms creating folded mountain ranges hence Himalayas are called folded mountains আৰু sediments বোৰ কি হল যেতিয়া প্ৰেছাৰ হয় ওপৰলে ৰাইজ হল তেতিয়া folded waves ওপৰলে আহিছিলে আৰু হেকাৰণে Himalayas of folded mountains বুলিও কয় however it is important to note that the Himalayan ranges were not formed at a time but আমি এটো কব নোৱাৰো যে এটো এটা assumption হয় যে এনেকে Himalayas form হল but আমি কব নোৱাৰো যে sedimentৰ পৰা pressure হৈ পেলাই যে mountain form হৈছে হেতুৱে Himalaya হয় বুলি These mountain ranges had developed during several mountain building phases of the past. আৰু এই mountain যে start হৈছে বহুত changes আহিছে বহুত কেটা phases আছে. Thus geologists have opined that Himalayas have acquired its present shape, size and height during the mountain building process continued for about the last 7 million years. আৰু আমাৰ present Himalayas এনেকে form হৈছে বেলেগ phases আহিছিল starting মতে Himalayas form হোৱা নাছিলে যেতিয়া sediments বোৰ folded mountain হিচাপে form হৈছিলে mountain building ৰ বহুত কেটা phases আহিছিল over the last 7 million years আৰু আমাৰ present Himalayas or juntu size hoy shape hoy hetu he 7 million years or bhitorot junbur processes ahise he process opera phases opera ahi lastot amar Himalayas of present shape size and height to form korise the Himalayan ranges are composed of easily erodible rocks of the tertiary period It is spelling mistake. ঠিক আছে আৰু আমাৰ Himalayan ranges of jun rocks আছে এতিয়াও হেবোৰ easily erode হৈ যায় হেকাৰণে North India rivers বোৰ বহুত flow to swift নহয় because বহুত sediments carry কৰে rocks carry কৰে নিজৰ লগত ঠিক আছে So the rivers coming out of Himalayas carries enormous amounts of sediments. যেনেকে মই কলো এতিয়া আমি differences তো পঢ়িছিলো যে North India rivers বোৰ swiftly flow নকৰে because বহুত sediments নিজৰ লগত carry কৰে because যোনবোৰ sediments বা rocks আছে on the Himalayan range হেবোৰ বহুত easily erodable হয় the higher peaks of Himalayas are covered with snow আৰু একদম higher peaks of Himalayas কি হয় snow দি covered হৈ থাকে the glaciers originated from this snow deposit আৰু glacier is snow deposit পৰাই form হৈছে there are many such glaciers in Himalayan region আৰু গোটেই Himalayan regions ত আমি এনেকা বহুত glaciers দেখা পাম most of the glaciers have their length from 3 to 5 kilometers length to a glaciers বুৰৰ কিমান ডাঙৰ হয় 3 to 5 kilometers ৰ ভিতৰত থাকে These glaciers are the main source of numerous rivers coming out of Himalayas আৰু আমাৰ North India যোনবোৰ rivers flow কৰে এইবোৰ সব glaciers ৰ পৰা flow কৰে because glaciers বোৰ গলি যায় hence Himalayas ৰ পৰা flow হৈ আহে ঠিক আছে আমি এটো ক্লাছত এখিনিলৈকে পঢ়ো নেক্সট ক্লাছত বাকিখিনি কমপ্লিট কৰিম তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়িবা থ্যাংক ইউ